بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم باز هم با یکی دیگر از رویدادهای ملی و فوق‌العاده مهم میان تیم ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه. دیدار نخست حتما به خاطرتان هست، همین پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و تیم ملی کرکت افغانستان موفق شد که تیم ملی کرکت زیمبابوه را در خانه خودشان به زانو بکشانه و شکست به حریف خودشان و این عالی بود و فوق‌العاده بود. امروز یک بار دیگر اصغر استانکزی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در برابر کریمر استاد هست تا تیم خود را مدیریت کنه در درون زمین و افغانستان را به دومین پیروزی در رقابت‌های 5 روزه افغانستان و زیمبابوه برسانه. هر رقابت‌های ODI هست و 50 آور. فکر می‌کنم تصویر از زیمبابوه کاملا به صورت شفاف و خوشبختانه با کیفیت به دست ما رسیده. یک بار خیلی کوتاه نشان بدیم تصویر زیمبابوه امکان داره؟ می‌بینیم تصویر زیمبابوه را. این تصویر زیمبابوه هست. کاپیتان‌های دو تیم در حال تاس انداختن هستند و اینکه اگر اصغر استانکزی امروز هم موفق شود کریمر را در رقابت تاس از پای در بیاوره و او را شکست بده و انتخاب کنه که ابتدا بیتینگ کنه یا بالینگ، خیلی میتونه به سود تیم ملی کرکت افغانستان باشه. فراموش نکنید که 655 هم پل ارتباطی ما و شما دوستان عزیز هست. میتونید که از هر جایی که هستید و صدای ما را میشنوید و تصویر ما را میبینید تماس بگیرید و نظرتان را در رابطه با دیدار دوم تیم ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه با ما در میان بگذارید. فراموش نکنید که پیراهن امضا شده تیم ملی کرکت افغانستان در انتظار شماست تا به قید قرعه یک نفر از میان کسانی که تماس میگیرن با برنامه انتخاب شود و پیراهن تیم ملی کرکت افغانستان را با امضای تمامی بازیکنان تیم ملی تقدیم شما کنیم. د نن په لوبه کې د څنګه توپ اچونه تر سره کوي فاست میډیم بالر ده There's an appeal for LBW, appeal, but you'd probably say that they pitched outside the lane, you know? Yeah. You've seen that he's got the ability to get that ball to swing back, as we saw in the first one-day international, but as you can see there, straight up and down and pitching outside the leg stump, that delivery. But he was impressive in his first couple of spells in the first one-day international. Tall bowler, strong, and as you look at that replay, you can see clearly pitching outside the leg stump. Tucked away off the hips by Nurali. لومړی منډه د افغانستان And the first runs of the Afghanistan شهزاد محمدي سټرایک ته راغی. شهزاد محمدي هم غواړي چې د نورالي زدران سره په وکټ باندې سټي وکړي او ښه پارټنرشپ او ملګرتیا جوړه کړي. دواړه پرانیزګر توپوونکي د افغانستان شهزاد محمدي او نورالي زدران لکه څرنګه چې ټول د کرکټ مینوال د هغې په لوبه باندې خبر دي چې هغه سټي کوي وکټ باندې او په یو دوه منډو باندې بسنه کوي. او شهزاد محمدي چې ده هغه برید کوونکی توپوونکی ده او هغه هم په سرکل یا دایره کې د پوره ګټې پورته کولو په هڅه کوي. And Gary Gilder had the ability to تر دا مهاله پورې د افغانستان ټول ټال منډي یوه منډه ده کومه وکټ یې د لاسه نه ده ورکړې. 1.3 اووره ترسره شوي دي. پیټر مور ګوري چې وکټ ساتونکی ده د زیمبابوې د لوبډلې. مپوفو short, یو منډه به چټکي سره ترلاسه کړه دواړو بیټسمینانو. and this is exactly what we spoke about in the first one-day international, Dean. They were really good at making sure that when periods were tough, boundaries hard to come by. Remember the wicket that we played on the first one-day international was difficult to score off. They made sure that they were making opportunities to score those singles, and just like that, tucked away the man inside the circle at 45, but good backing up from Nurali Zadran. A quick single. Strike باندې ولاړ ده. Short. دغه توپ یې ولوباوه په tucked away. د یوې منډې دپاره په اسانۍ سره یو منډه بله هم د افغانستان په منډو کې اضافه شوه. The Afghanistan batsman, Dean, this is something that we spoke about again in the first one-day international.
Zimbabwean bowlers have got to make sure they د نن لوبه کې د افغانستان لوبډل مشر اصغر ستانکزي لومړی پچه وګټله او د تیرې لوبې په څېر دا ځل یې هم د توپوهنې پرېکړه وکړه واقعا هم چې د باران ته او موسم ته په کتو سره د اصغر ستانکزي ښه پرېکړه ده چې لومړی توپوهنه وکړي نو د همدغه توپوهنې په تېره لوبه کې هم د افغانستان چې وګټله بیا هم شارټ فاین لیګ باندې ډګر ساتونکی موجود و شهزاد محمدي د منډې دپاره پرېنښود چې په اساني سره منډه ترلاسه کړي له دې سره 2 اووره پای ته ورسېدل د افغانستان ټول ټال منډې 2 منډې دي او کم وکټ یې د لاسه نه ده ورکړی چې تاره د زیمبابوې د لوبډلې تیز توپ اچوونکی ده بیا هم په دفاعي توګه دغه توپ ولوبول سو چې څومره هم ستاینه وشي زما پام چې کمه به وي د زیمبابوې چې کوم توپ اچوونکي دي لاین او لین ته نیولې ده او په اساني سره بیټسمین دې ته نه پرېږدي چې یوه یا 2 منډې ترسره کړي واقعا او پیچ ته په کتو سره د بیټسمینانو دغه پلان چې د هغه تر زیاته بریده روغ هم ده او ښه هم ده ځکه چې دواړه بیټسمینان هڅه کوي چې کوم لوز بالي په هغه باندې د شاټ هڅه وکړي 7 overs. So he's had a good start today. بیا هم دغه بال یې پرېښو د وکټ ساتونکي پیټر مور لاسونو ته Somebody who swings the ball away like he does. Just wanted to see نورالي زدران that off stump a little او bit شهزاد محمدي د نن په لوبه کې پرانیزګر توپوونکي دي اوپنرز دي د افغانستان له لوري څخه په نان سټرایک باندې شهزاد محمدي ولاړ ده او په سټرایک باندې نورالي زدران in the first game. A good partnership between Ramat and Nur Ali followed that. Balled in the air. او دا هم ډراپ کیچ له نیکه مرغه د نورالي زدران لپاره او له بده مرغه د چتارا لپاره چې مخامخ یې دغه توپ ولوباوه د چتارا په لوري باندې خو چتارا ونه توانېدو چې دغه کیچ یې ترسره کړی وی نو بیا هم نورالي زدران ته په دغه لوبه کې یو بل سا یې ورکړه تر څو دی It's always important to be alert as a bowler because this can happen, especially on these pitches where you see the ball hold up. واقعا ځکه په تیرو لوبو کې لشگری صاحب شهزاد محمدي او نورالي زدران چې هغه د افغانستان اوپنر بیټسمینان دي نو یو ښه جوړی ده د اوپنینګ کې د افغانستان له لوري څخه او تر زیاته بریده پورې که وګورو دوی ښه بریالي هم ثابته سوي دي خو دا ځکه چې یو وخت شهزاد محمدي هغه نیچرل لوبه کوي یعنی تیزه لوبه کوي او بل وخت نورالي زدران چې په وکټ باندې سټې کوي نو دا یو ښه پلان ده د روزونکو له لوري څخه همدغه د لوبډل مشر له لوري څخه چې دوی دواړه اوپنینګ ته راځي We saw Nur Ali. He looked good in the first one-day international. It's not a batsman that you want to give opportunities. بیا هم لیفټ یې کړ دغه توپ واقعا هم په زړه پورې توپ اچونه ده چتارا له لوري څخه چتارا اوور پای ته ورسېد Afghanistan 3 for no loss. I mean, you just have a look at that big shot the last over. I mean, Nur Ali just planted his front foot more on the off stump, and Chatara has just been talking about the off cutter coming into him. Luckily, he just managed to get a bat on that. Had he missed that completely, I reckon he was gone. Good to see from Tendai Chatara leading by an example. He has become a senior member of the squad. And also Mountaineers boy up in Mutare, the eastern side of part of Zimbabwe. Great shot, start of the over. Ngarawa just managed to pitch it slightly fuller and Shazad, in no hesitation, dispatched that beautifully through the covers. If you have a look at that, Stanley. He just gets a lot of room there. Shazad not really stepping to the ball, but he's got very good hand-eye coordination. Imagine to get to the pitch of the ball and penetrating extra cover in mid-off. A lovely shot. Beautiful technique. And Garage just slightly getting too full there. He has to be wary about how full he gets. He does want to bowl that fullish line, but then not overdo it. End up giving the batsman a half volley. And those will be happy days for the Afghan batsman if that continues. Full again and wide. Left alone. You can kind of see that Shazad is also looking to up the tempo a little bit with the way it's as if he's shifted his gear. Looking to dominate a little bit more, which we
He's well known for that, should I say, more of an aggressive player. You miss your length. Sometimes you don't even have to miss your length. You'll still go after you as a bowler. But today, he's come up with a different plan. He's given himself a bit of a chance. And now he's looking like he's seen a little bit more. And good cricket. Single. This cricket has been very sensible, Vusi. Instead of just getting in guns blazing without seeing how the wicket is playing or what sort of ploy the bowlers are gonna come through with on a brand new day, he's taken his time. He's judged his balls correctly. He's dispatched the loose delivery, and I reckon he wants to stick in there, maybe get a 50 on board and just see out as many overs as possible. Well, I'll tell you what the Zimbabweans do not want is to have Shahzad and Nur Ali push a bit longer, or be out there for a bit longer, because if they stay out there for plus 10, 15 overs, I'll tell you what, with the way they bat down the order, you were looking at they will be looking to post a decent total. And we were talking about the first game that they played, Shahzad was out early. And the second over, if my memory serves me correct, which played a big part also for them posting 215. Good response from Garawa. Better lengths in this over. Absolutely right there, Vos. And if Garawa maintains that focus, that line and length, he's definitely going to get another wicket. He has been varying his lengths and his lines, and he hasn't given a consistent rhythm. So the batsmen end up settling in more and he's not really tested the batsmen as much as he did in the first one day. Short and big shout, and is given umpire Russell Tiffin confirms. It has paid off, that back of a length that we've just been talking about. They kept on persisting on it. Richard Ngarawa picks up his man, Nur Ali. He's not happy, walking off, asking his fellow mates on the other end whether you got a glove on it or a bat on it. But unfortunately, the umpire, Russell Tiffin, confirms that he did get something on it. While you have a look there, short pitch delivery, he went inside it nicely. Whether you got a bet on it, I'm afraid you can't really tell from here. But umpire Russell Tiffin thought he did. Unfortunately, Nur Ali out for 19 runs of 32 balls, decent innings, and Afghanistan are 34 for 1. Can you believe it? He does hit a good line and length. He loves playing around the off-stump area, and this is what Zimbabwe is going to expect him to do in the second one day. Not a very good start from Christopher Mpofu, short and wide. And they've just been talking about Shahzad sitting on his back foot, back leg, and he just latches onto that one straight for 4. Bread and butter for him. What a welcome boundary. The loosener gone wrong there by Chris Mpofu. Pitching that ball short. Really not that much pace on it, so it sits up perfectly. And Shahzad just penetrating, extra cover and point. Getting 4 runs for that. Chris Mpofu will have to revise his strategy and make sure he pushes that ball slightly fuller and not give so much room to the batsman. Good comeback. Yeah, you see, Stanley, you talk about the first couple of balls as a bowler. You would know how it feels like when you're fielding out there. You just had a decent start from Tenachi Tara and Richard Ngarawa. And this is the sort of thing that we always talk about. You've been given a good platform as a bowling unit. And the two guys that started off bowling, stringing the dot balls, and you come in as a first change, you need to be on the money from ball 1. Failure to that, these sort of things will happen. Batters will punish you. But having said that, the last 2 deliveries have been really good, pitching it up and shaping it away. So perhaps he wasn't ready. Maybe not really warmed up.
didn't stretch the right areas, but he seems to have joined the party now, Vusi. He's hitting the good line, he's getting good shape. And maybe that shape will come into play if he manages to pull Mohammed on his front foot and get him to play it. I'll tell you what, you need not to be told to warm up and be ready from ball one when you're coming in as a batter, as a bowler, should I say. And that's just an outstanding fielding there out in the boundary by Tarisai Sakanda, restricting them to take the second run. So Ramin Shah will take his first ball. Thank you. Very talented young fellow, right-handed batsman from Afghanistan. They seem to have quite a few of these younger guys coming up in their team, I must say. And it's not only on the batting side, but also on the bowling side as well. As easy as you like it. First ball straight from Christopher Mpofu. Looking for the second. Tanda Chitara does well. You get the sense that Christopher Mpofu is trying to get a lot of outswing, and he's pushing that ball really straight. It gives the batsman no threat whatsoever. It's just a matter of putting the bat. The field is on the leg side or in the deep, so it's a guaranteed single. As we would want him to pitch around the middle and off-stump region or just on off-stump. Christopher Mpofu, he's well known for swinging the ball away from the right-handers. So that is a problem also. If you don't swing the ball and go straight, it's easy for the batters. That's the end of the over. 10 overs gone. 11 overs gone, I beg your pardon. 41 for 1. So, change of bowling. Graham Creamer, the captain, brings himself on from the golf course end. Yeah, I like this sort of plan. Let's take the pace off. I mean, also looking at the wicket they're playing on, it is a little bit soft. And I would think that Creamer, normally he does put a lot of work on the ball, so you should actually get something off the surface. And should be a good contest with these two batters because they do like having a go at the bowlers. Graham Creamer did manage to get a good bit of purchase from the track in the first one day. He was bowling from the city end. Not great deal of spin first up. Bit of a loosener. Tucked away on the leg side quite comfortably, which is that. I like this sort of filter though, Stanley. Slip, still attacking. You have an in and out field straight away. Power play is done, so you are allowed to have 4 guys out the 30-yard circle at this stage of the game. So as a batter, you can actually afford to knock it around. But if the bowlers are bowling well as well, and you have a look at the field, he's just brought them mid on, long on up for the new batter, trying to entice him to have a go. Well bowled. Yes, you really don't want the batsman to settle in and manage to pick the singles and rotate the strike. So Graham Creamer definitely wary of that and wants to keep that pressure applied on them after just taking a wicket. He'll be looking to take a second. Yeah, true. I mean, he's still new as well, so you don't want to release the pressure early on. Build the pressure, bowl a lot of dot balls, and make him face a lot of balls as well, and not let him settle in. Let him shimmy down the wicket. Good shot. 1. This will be interesting. Shazad, he likes having a go
And with this sort of field, Graham Creamer, he's got protection on the leg side, more for deepish cow. Or played. Easy single. Graham Creamer will not like that. He's not quite happy, not getting a lot of spin. End of the over, 45 for 1. As you can see, the clouds building up in the sky. We did have rain on the first one day. It did disrupt play, and Duckworth Lewis came into play, and Zimbabwe lost by 11 runs. So this will be in the minds of every player out there, knowing that there could be a threat of the rain. It is a bit sunny too, and hot. Chris Mpofu to continue from the city end. Much better bowling. Now that's the area that we want Chris Mpofu to bowl at. In his last 2 or 3 deliveries in his first over, he kind of went too straight, bowling around middle and leg, and it was easy for the batsman to work to just knock it down the leg side. The leg side field is quite deep, only the one man in the circle that's at mid wicket. So they were getting singles easy. He would want to keep that pressure up, bowl around off stump. Lovely bowling again. That's the Chris Mpofu that all Zimbabweans grew and loved to know. Yeah, I agree with you, Stanley. Because of his action, in Christopher Mpofu, he slings the ball. So in most cases, the ball tends to leave the batters, the right-hand batters, going away from them. So if he doesn't actually swing the ball away from the batters, the tendency is to go straight, and it becomes a lot easier for the batters to just work the ball onto the leg side. That's better. And talk about adapting to the conditions, or rather on the day if the ball is not swinging. قدرمنو مینوالو لیدونکو تاسو ګورئ چې د افغانستان او زیمبابوې تر مابین د 15 ورځنیو لوبو لړۍ نن دویمه لوبه ترسره کیږي. د افغانستان لوبډل مشر اصغر ستانکزي پچه وګټله او لومړی د توپانې پریکړه وکړه. د افغانستان لوبډلې تر دا مهاله پورې یو وکټ د لاسه ورکړې ده، هغه هم د نورعلي زدران په صورت کې رحمت شاه زرمتی او محمد شهزاد محمدي دا مال ولاړ دي. بیا هم د فول شاټ هڅه ګورو چې ډیپ سکویر لیګ باندې ډګر ساتونکی موجود خو یوه دوه منډې د دواړو بیټسمینانو تر مابین جوړې شوې. This is what you want and you expect from a pace bowler. You want him to always test the batsman, not let the batsman get comfortable expecting a full ball or replay یا بیا ځلې تکرار ګورو. firing it and bowling it into the body of Ramatsa, surprised by it. ډېر لوړ و او رحمت شاه هڅه وکړه چې په پوره توګه دغه توپ ولوبوي. سم میډل نه شو دغه توپ. Yeah, we've just been talking about how uneasy it is for the Afghanistan batters to play the short pitch delivery. And it seems from the first game, the Zimbabwean bowlers have persisted on that plan. په زړه پورې توپ اچونه د زیمبابوین بالر له لوري څخه مفوفو تر دا مهاله پورې ښه توپ اچونه کړې ده. Rushed when they're playing short pitch delivery. On the other hand, you do not have to make it so obvious. You do not have to come in and bowl 6 out of 6, banging it in short. It becomes a lot easier for the batters. They can easily sit on the back foot. مفوفو د شهزاد محمدي په وړاندې ډرایو کړو دغه توپ د کور په لوري باندې او یوه منډه جوړه شوه په دغه توپ باندې. له دې سره 14 اووره پای ته ورسېدل. 40 منډې دي د افغانستان او یوه وکټ یې د لاسه ورکړې ده.
Captain Graham Creamer will continue from the golf course end. He had a bit of a loosener in his first over. Going slightly straight, maybe hoping to get more turn now. Oh, lovely bowling there from Graham Creamer. That ball just dipping on the batsman, surprising him somewhat, his head falling over. Graham Creamer will Graham Creamer چې دا leg breaker ده. leg breaker توپچونکی دا او د محل توپچونه تر سره کوي. د زیمبابوې د لوبډلې مشریم په غاړه لري. په تیر لوبه کې هم ښه توپچونه وکړه. دا هم that one keeping low. ښه توپ د کریمر What's لوري going څخه. on in the middle right now? Graham Creamer. شهزاد غوښتل چې دغه توپ کټاري او د پوینټ په لوري یا د تھرډ من په لوري باندې ولوبوي. Wicket is playing this way and probably take full بیا advantage هم of ونه it. توانېدو چې په پوره توګه دغه توپ لوبولی وای. د یوې منډې دپاره Just په getting a سټرایک single باندې there, بیا هم Shahzad. He'll be happy to get off strike. رحمت شاه زورمتی راغی. رحمت شاه په تیر لوبه کې هم د نورعلي زدران سره یو ښه ملګرتیا ترسره کړه. په هغه پارټنرشپ د افغانستان د یو ښه هدف یا ټارګټ لپاره ډېر سودمن ثابت شو او افغانستان یو په دغسې یو پیچ باندې چې هغه افغانستان 214 منډې هدف ورکړو. بیا هم کریمر Wobbled again from Graham یو Creamer. لوبه او کومه منډه لاسته رانغله. Length. Not really giving the batsman that much room. The only option that the batsman will have is to take a shimmy down and try and get to the ball as it pitches or just before it does pitch. نورعلي زدران و چې پیټر مور یې کیچ ترسره کړ او توپ یې د توپچونکي په وړاندې دغه توپ Not a lot ولګول of شو. spin so far. So ideally you would want to be bowling a bit straighter and ask the batters to try and take the risk and perhaps play with horizontal ګریم کریمر د زیمبابوې لوبډل مشر LB chance. Well bowled and well played as well, I must یو say. منډه یې تر سره کړه او د دویمې منډې لپاره هم هڅه کوي. ګورو چې Bowling Graham Creamer, دویمه منډه very energetic. نه شوه in تر سره bowling ځکه چې sample. And that takes us to the end of the over. Decent over. ډګر ساتونکی کریمر خپله و چې دغه توپ یې 51 for 1. د دې سره د کریمر اور هم پای ته ورسېده. د 14 اووره په پای ته رسېدو سره د افغانستان ټول ټال منډې 48 یوه ارزښتناکه وکټه یې د لاسه ورکړې. Can you believe it? رحمت شاه په 13 منډو باندې او محمد شهزاد محمدي په 55 منډو باندې په 20 ځای باندې شتون لري. بیا هم رحمت شاه سټرایک باندې ده. توپ یې مخامخ د توپ اچونکي په وړاندې باندې ولوباو. او د LBW اپیل او لوبڅار کومه دلچسپي ونه ښودله ځکه چې کومه ستونزه نه لیدل کېده چې د یو ځل بیا ګورو ویلر چې د آبریکر توپ اچونکی ده. Little shimmy just to get himself off strike after that earlier LBW scare. سټرایک ته بیا هم شهزاد The golf محمدي course راغی. has been playing awkwardly for the spinners. Some are keeping low, some are deciding to turn. So the spinners should try and take that into as a positive and use that invariable bounce to their advantage. شهزاد محمدي توپ یې ولوباو خو سړي میدان باندې ډګر ساتونکی ولاړ ده. په اساني سره یې فیلډ کړ. کمې منډې موقع نسته شهزاد ته. شهزاد غواړي چې اوس د خپل بیټینګ نور هم ښه ترسره کړي ځکه چې 50 ځای ترسره کړې ده. او شهزاد محمدي هغه لوبغاړی ده چې کله برید کوونکي توپ ونه کوي همغسې ټول لوبغاړي او لوبډله تر فشار لاندې راولي. خو نن یې په یو او دوو منډو باندې د زیمبابوې لوبډله هم تر فشار لاندې راوستې وه او ډېر په ښه انداز باندې یې بیټینګ و. دا هم بیټ سو رحمت شاه. د دې سره د ویلر اور هم پای ته ورسېده. د 24 اوور په پای ته رسېدو سره 105 منډې یوه وکټ افغانستان د لاسه ورکړې. Because of the injury
That unfortunately fell on Sikandar Raza, and Hamilton Massagadze is also a part-time medium-pace bowler. He has a tendency of breaking these partnerships too. Catch, Teddy. Run hard. Joe, get there. Looks for that gap. Brilliant fielding from Talisman Sakana. Out in the deep mid-wicket. He just managed to pick up only a couple. You know, you just talking about Graham Keeman assisting with Mark and Waller. He has actually rolled decent apart from the one short pitch delivery that we passed on earlier in his first over. Apart from that, he's been pretty consistent in his line lane. Because with the sweep, did he get a bat on it? Perhaps had Russell Tippett confirms those are runs, given it his runs. You do sense that as a part-time bowler, you know that the players will look to come hard at you, will be a bit more aggressive. And with the protection out in the long, on the leg side, you should try to cross it up. So true, Vosi. But Malcolm Waller has that tendency of bowling a bit flatter. And that's when you find Rahmat Shah or Mohammad Shahzad picking up a single easily. The first ball he bowled, he tossed it up, and Mohammad Shahzad went at him. It almost yielded in a catch in the deep, but fortunately enough for him, he managed to get the gap. Joey. What's also really good to see from the Afghanistan is that yes, they're looking to be aggressive. Two ball. But if it's not they're still managing. It's just like still managed to pick up a single. Back. Yeah, keeper. Stop that single. And if the Afghanistan came the way you're going with the run of 4.3, nobody looking to post a decent total from here onwards, and having the fact that you don't lose another wicket. Over. Let's go, boys. 1-1-3. Something gonna give you, boys. Copy, thank you. Terry. The Afghanistan and Zimbabwe flag flying high, evidence of a strong breeze going across the field, something that'll have the fielders and the players worried and might just bring in some clouds. Ball for Graham Creamer. Good fielding in the deep. The Zimbabwean side has come up with some good fielding. They have their moments of some brilliant fielding, and it shows that status of being one of the best fielding sides in the world could come back, given that they managed to concentrate. It was a close call, but safely in. Nice slugger. So you would sense that Craig even felt give it a try at his end, and also he's been betting for some time now. And he's going pretty strong as well. So he's on 61 years. Yes, Joey. Yes, Joey. Nice, Joe. They had a big shot. He doesn't have a deep sway. He's only got the cow corner, more in between the cow corner and the deep sway. Long sweep up the ball side. There's a sweep shot coming out. Easy, back. Cleaning it up. Well play as well. It's very well play.
Go. It's a lot easier for the best to sign up for all. It's a lot easier to, as I was saying, it's a lot easier to line up with one bowler and get comfortable facing him. He used to go to a part-time bowler and he goes to the start and he as a captain. But I think it's also important to think of rotating your bowlers to a few spells. Afghanistan now 100. How much that beautiful innings he's had. He's gone 64, 86 balls. Really wonderful balls. And Afghanistan now 118 for 2. Hello there, thanks Tino. Thank you very much. I beg your pardon. Thanks Wusi. It's all happening at the moment, so Zimbabwe will be very, very relieved with the wicket of Ahmed Shahzad. But there's still some batting to come, and they need to be focused on that. Richard Ngaraba bowling from the golf course end. He's much loved golf course end. So he's bowled 6.2 overs at a cost of 31 runs. And of course he did get the wicket as well of Noor Ali. Now you get the feeling that this second spell may have been slightly better than the first. The first one, he was all over the place, Tino, wasn't he? Bowling it a bit short, then over pitching and didn't quite settle, but he does seem to have settled a bit more in the second spell. Right. Bora, tamam da. Apart from that last delivery, you're absolutely right. He's been pitching the ball up. This last spell been a lot more effective, I think. He's played very nicely as Ramat Shah. He was good as well in that first one-day international. Would have been disappointed that he was unable to capitalize on the start that he got, scoring just over 30 before getting out. But he's certainly got himself a start now, again, and would be desperate to try and convert that into a score of real significance. Slow the first one-day international. The benefit that he gets from batting the way he did in the first game is getting used to the conditions. It was a lot slower than it is today. And gave himself an opportunity. Took his time, got in. You can see today he walked in there that he looked like a man who set his bat well. Captain Afghanistan side saw how well he batted the first one-day game too. So good partnership. He was aggressive. They'll complement each other well. Ramat Shah, a man who takes his time, pushes the ball around, nurdles, finds the gaps. Afghanistan side's captain on the other end is somebody who likes to play his shots. Get on with things. Over. That's the end of the 30th over. 30th, 120
Bowler, Murray, bowler! Good running from the Afghanistan batsman. Pushed into the vacant area. Run out as soon as he hit that big corner. 2. And get back comfortably. 5 off, Billy. 5, Billy. We spoke about how important he is as a middle period for Zimbabwe. 3 really important wickets in the first one-day game. He came out here today and got the all-important breakthrough as well. بیا هم کرمونو مینوالو تاسو د افغانستان او زمبابوې تر مابین دویمه ورځنۍ لوبه ننداره کوئ او د یو تلویزیون په پرده باندې په ژوندۍ بڼه او تاسو کولی شئ چې په 655 باندې خپل اړیکې ټینګه کړئ خپل نظرونه خپل رایې راسره شریکې کړئ او د لوبه په وروستي پړاو کې به تاسو ته د افغانستان د لوبغاړو هغه لباس چې د دوی ټولو لاسلیکونه به وي د یو جایزه درکول کېږي نو وخت مه ضایع کوئ په 655 باندې زنګ ووایاست خپلې رایې ورکړئ خپل نومونه ثبت کړئ افغانستان تر دا مهاله پورې ډېر په زړه پورې توپوهنه ترسره کړې ده د افغانستان کله چې انګلیسي کمنټري کې ده په هغه جریان کې افغانستان یوه ویکټه د لاسه ورکړه د شهزاد محمدي مهمه او ارزښتناکه ویکټه وه بیا هم دغه توپ ولوبول سو په آف ساید باندې او د ډیپ کور ډګر ساتونکی هڅه کوي چې دغه توپ وژغوري او بیا هم 2 منډې په اسانۍ سره دواړو بیټسمینانو ترلاسه کړې افغانستان د لوبډلې لومړی ویکټ چې هغه د نورعلي زدران په صورت کې لاسه ورکړله چې په 34 منډو باندې لومړی ویکټ د افغانستان آوټ شوله او دویمه ویکټ چې هغه د شهزاد محمدي په 113 منډو باندې د افغانستان دویمه ویکټ له لاسه ورکړه دا مهال اصغر ستانکزی او رحمت شاه ملګرتیا ترسره کوي یو هم د افغانستان تکړه لوبډل مشر اصغر ستانکزی دی او بل هم رحمت شاه چې په 1 ډاون پوزیشن باندې ډیر مهم او د ملا د تیر رول په هر لوبډله کې 1 ډاون پوزیشن لوبوي نو هغه هم رحمت شاه زرمتی هغه توپ یې ولوباو غواړي چې یوه منډه ترلاسه کړي اصغر ستانکزی خو د رحمت شاه لوري څخه دغه منډه ترسره نه شوله او ویې غوښتل چې توپ د ډګر ساتونکي په لاس کې ده نو یو ښه پرېکړه د دې سره 11 اووره پای ته ورسېدل د افغانستان ټولټال منډې 115 2 ارزښتناکه ویکټې د لاسه ورکړې So we have a change of bowling. Richard Ngaraba been replaced by Solomon Mire from the golf course end. And straight away there's a single down to fine leg. Now, like Ngaraba,
سلمان میر د توپ اچونې دپاره راغلی ده. ګورو چې سلمان میر څنګه توپ اچونه ترسره کوي. تر دا مهاله یې 3 اووره ترسره کړي دي. 3.1 اوور کې 21 منډې ورکړي دي او اکانومي هم 6.3 ده. ښه توپ اچونه یې کړې ده خو کم وکټ یې نه ده ترلاسه کړی او بل اړخ ته ګریم کریمر چې ده هغه 7 اووره ترسره کړي دي 28 منډې او 1 وکټ یې ترلاسه کړی ده. اکانومي هم 4 ده. ګورو چې میر څنګه توپ اچونه کوي ده او دغه توپ یې فلیک کړ. اصغر ستانکزي د 1 منډې دپاره. د افغانستان او زیمبابوې د 15 ورځنیو لوبو سیریز چې ده د هغه دویمه لوبه دا مهال تاسو له یو تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. توپ د تھرډ مین په لوري باندې اصغر ستانکزی او رحمت شاه دا مهال توپوهنه ترسره کوي. د افغانستان دواړه تکړه لوبغاړي اصغر ستانکزی او رحمت شاه په تیره لوبه کې د نور علي زدران سره او نن یې له شهزاد محمدي سره ښه ملګرتیا ترسره کړه. او همدغسې اصغر ستانکزي په تیره لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی هم وټاکل شو. یوه ښکلې پنځوسیزه یې ترسره کړله. د لوبډلمشر په څیر باندې لوبه یې ترسره کړه. د اصغر ستانکزي په هکله به دومره ووایم چې په 3 یو ورځنۍ لوبو کې په 2 انینګزه کې یا پاڼو کې 15 ځلې چې د ناټ آوټ او 1252 منډې جوړې کړې دي. او تر ټولو غوره منډې د بنګلادیش په وړاندې باندې چې د اسیایي جام لوبې او په اسیایي جام کې افغانستان بنګلادیش ته ماتې ورکړه. په هغه لوبه کې 90 منډې اصغر ستانکزي جوړې کړې. ایوریج 21.98 ده. همدغسې سټرایک ریټ چې ده هغه 9.53 ده. 50 لري. تر دا مهاله کومه سلیزه نه ده ترسره کړې خو د زیمبابوې په دغه سفر کې په یو تمریناتي لوبه کې اصغر ستانکزي سلیزه ترسره کړې ده خو په دغه نړیوالو لوبو کې کومه سلیزه تر دا مهال اصغر ستانکزي نه ده ترسره کړې. اصغر ستانکزي په لومړۍ لوبه کې هم 50 جوړه کړه او ښه توپوهنه یې وکړله. په دغه لوبه کې هم ډېره مهم وکټ ته د اصغر ستانکزي او د رحمت شاه ځکه چې د دوی دواړو ملګرتیا او پارټنرشپ د افغانستان د یو ښه ادب په لوري باندې بیایي. د دې سره د افغانستان دا هم تاسو د اسمان په لوري د کمرمین چې کوم شاټ اخیستل سوی د واقعا چې نن موسم هم هلته تر دا مهاله تاسو وکتئ چې په څه اندازه باندې وریځ ده او څومره اسمان شین ده. نو د افغانستان دغه لوبې ځکه چې په زیمبابوې کې له ډېره وخته څخه بارانونه نه دي شوي نو دغه یوه نیمه میاشت تقریبا کېږي چې پرله پسې یوه نیمه میاشت بارانونه ورېږي. د افغانستان ډیولپمنټ سکواډ چې تللی و هم دغسې لوبې ترسره شوې چې هلته بارانونه و. نو دا ځل ملي لوبډلې هم هلته لوبې ترسره کوي او دغه بارانونه د افغانستان او د افغانستان کرکټ بورډ په هڅو باندې او د یو تلویزیون په هڅو باندې په تیره لوبه کې که څه هم بیا هم د شاټ هڅه ګورو چې توپ او کیچ آوټ ډېر په زړه پورې کیچ د زیمبابوې د ډګر ساتونکي له لوري څخه او د اصغر ستانکزي خپل وکټه د لاسه ورکړه. So then, Tendai Chatara it is to resume from the city end, so that's a change of bowling now. We've spoken at length about how he is good with the new ball, very good with the new ball, but isn't as effective when he comes back for a second and third spell.
Having said that, he was pretty good on Thursday in the first one-day international. Admittedly, he was bowling to the lower order, but that doesn't matter. He's still got to get the ball in areas to make the batsman play. But yes, just getting back to Afghanistan. I mean, it's just a beautiful, never-ending افغانستان لوبه تر دمانه وسله تسلوش منډي جوړ کړې دي. محمد نبی ساخل دغه توپه ولوباو good and positive about life, really. You remember when they made their آف ساید باندې World Cup debut back in 2010 in the West Indies. دواړه توپاچونکي د زیمبابوې چې دی هغه په لاین او لین باندې ټول فوکس په آف ساید باندې وي او په لاین او لین کې توپاچونه کوي. که وګورو ډېرې منډې چې دی هغه په آف ساید باندې ترلاسه شوي دي. And respecting him not only بله خسته نباشید جناب شاکر. من بدون شک فکر میکنم که در این دیدار هم ما خیلی عالی پیش رفتیم و متاسفانه یک از بازیکنان دیگر ما اوت شد. لحظه‌ای که من شروع کردم متاسفانه یک بازیکن رو ما از دست دادیم و من امیدوار هستم که دې سره افغانستان یو بل وکټ هم د لاسه ورکړه. and Afghanistan now 149 for 4. هغه هم رحمت شاه. تاسو ګورئ ریپلی وګورئ چې احمد شاه بود. والا وضعیت ما خراب شده. نه خوب است. 15 اوور است. چند اوور شدیم؟ 5 اوور کی 15 اوور. 15 اوور دیگه است. ولی خو 34 اشاره. اسخر موت شد. اسخر موت شد. خب نبی اسالی. نبی است. علی کیمیا گلبدین نجیب آمده. نجیب است. نجیب. چیز است. یک دقیقه پس می‌بینیم. رنز ما چند است؟ 149. 49. 149. چند اوت؟ 4 اوت نجیب آمده. خب من شروع میکنم. اوکی نجیب اصلا بالر است یا بیتسمن؟ بیتسمن. خوب است؟ خوب است. نجیب خو بازیکن دستاوره است. بسیار خوب. گفتن که بعد از جوان است. بعد از 35 که است. من انگلیسی را یک 7 اوور یا 8 اوور باشه. بس من So 149 for 4. Afghanistan have just lost their set batsman Ahmad Shah for a very welcome half 53. به هر حال ما بد پیش نرفتیم در این رقابت. 149 دوش، 4 اوت. نبی و نجیب 2 بیتسمن این لحظه تیم ملی کرکت افغانستان هست. 655 پل ارتباطی ما و شما. من امیدوار هستم که این دو بازیکن یعنی نبی عیساخیل و نجیب در حالتی روبروی یکدیگر قرار گرفتن که باید کاملا هوشیارانه بازی را پیش ببرند. یک بازیکن همین نجیب یکی از جوانترین و خوش آینده ترین بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان و در روبروی او محمد نبی عیساخیل یکی از با تجربه های تیم ملی کرکت افغانستان، یعنی یک تلفیق خیلی خوب از تجربه و از شور جوانی نبی عیساخیل و نجیب. من امیدوار هستم که شما از 655 هم چشم‌پوشی نکنید. پل ارتباطی ما و شما دوستان عزیز هست. محمد ظاهر از کندوز تماس گرفته بود لحظات پیش، طالب گوهر از وردک، از مزار شریف تماس گرفته بودند، ابراهیم تماس گرفته از ننگرهار، حاجی زرین از هرات، نصیر مسئول اردوی ملی از ولایت زابل تماس گرفته بود، تشکری کرده بودند، گفتند که در حال تماشای این دیدار هستیم. یک دوست 7 ساله ما از خیرخانه تماس گرفته بود، نامش دقیقاً همین لحظه به یاد من نیست، تماس گرفت، 7 ساله بود، از خیرخانه تماس گرفته بود. با تمام فامیل نشستیم و این بازی را می‌بینیم. از جای افغانستان تماس گرفتن. در صفحه فیسبوک ما که این مسابقات لایو است و به صورت زنده میتونید تماشا کنید، وان تیوی اف و وان تیوی نیوز اف، دوستان پیام های خیلی زیادی برای ما گذاشتن و من امیدوار هستم که هموطنانی که از خارج از افغانستان در حال تماشای این برنامه هستند از رقابت تیم ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه لذت ببرند.
محمد یوسف نظیری از قندوز تماس گرفته و حمیدالله از مکروریان کابل تماس گرفته و سنگر از میدان هوایی تماس گرفته بود. مصطفی از شهر کابل تماس گرفته بود. عبدالرحمن از ننگرهار تماس گرفته و تماس‌های خیلی زیادی دیگری که به دست ما رسیده. 655 پل ارتباطی ماست. همین لحظه تماس بگیرید. پیراهن امضا شده تیم ملی کرکت افغانستان با امضای بازیکنان تیم ملی در انتظار شماست. د شاټ اټس فل شاټ د محمد نبی ساخی له لوري څخه او توپ هم د پولې څخه د باندې د څلورو منډو دپاره د محمد نبی له لوري څخه لومړۍ څلوریزه محمد نبی ساخیل او نجیب الله زدران په دغسې وخت کې د دوی شتون په وکټ باندې هم ډېر اړین ده ځکه دواړه برید کوونکي توپ وهونکي دي او چټکه توپ وهنه کوي. 150 منډې افغانستان ټول ټال منډې شولې او ګورو چې افغانستان په 50 اورونو کې څومره هدف یا ټارګټ ورته ورکوي. مخالفې لوبډلې زیمبابوې ته بیا هم میر توپ یې په آف سایډ باندې ولوباو د یوې منډې دپاره. محمد نبی ساخیل او نجیب الله زدران ملګرتیا کوي. دا مهال په 20 ځای باندې ولاړ دي. نجیب الله په سټرایک باندې ده، په نان سټرایک باندې محمد نبی ساخیل د وروستي وکټ چې هغه هم د رحمت شاه زرمتي وکټ و چې په 53 منډو باندې خپل وکټ د لاسه ورکړه. ټینډای چتار او چې ال بي ډبلیو آوټ کو رحمت شاه زرمتی. اوکې تھینک یو. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې ګرانو دوستانو تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو ګورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې د ملي لوبډلې ترمنځ دویمه ورځنۍ نړیواله لوبه د هرارې په کرکټ کلب لوبغالي کې روانه ده. دغه یو ورځنۍ نړیواله لوبه لوبې ټاس یا پچه د افغان لوبډلې لوبډل مشر ګټه او خپله د بیټینګ یا توپ وهنې پرېکړه کړې ده. تاسو نجیب زدران وکت. نجیب زدران یو ښکلی شاټ ووهه په پاینټ باندې او بالاخره یو منډه جوړه شوه چې سټرایک ته محمد نبی ساخیل ورغی. محمد نبی ساخیل هغه لوبغاړی چې لومړی نړیواله سلیزه د زیمبابوې پر وړاندې وهلې وه تیر کال او بیا هم نبی ساخیل هڅه کوي چې په دغه لوبه کې له ځانه ښه وړتیا وکړي او د خپل لوبډلې لپاره ګټور تمام شي. Vast experience, been playing over the years, former captain as well. What are your expectations from him? Good. بله هو ګران دوستانو د محمد نبی ساخیل په هکله باید ووایو چې محمد نبی ساخیل تاسو ته بهتر هم معلوم دی یو ښکلی شاټ د ډیپ میډ وکټ په لور او دا هم درېیمه منډه د افغان لوبغاړو لوري جوړه شوه. یو ښه فرصت و د افغان لوبغاړو لپاره. محمد نبی ساخیل د افغانستان یو پیاوړی لوبغاړی او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دی په نړیوال لوبو کې هم ډېر ښه لوبیږي او تاسو د افغانستان لپاره په لوبډر مشرۍ کې هم لاسته راوړنې ښې وي. محمد نبی ساخیل آلراونډر لوبغاړی ده، هغه لوبغاړی چې توپ وهنه او توپ اچونه دواړه ښه کولی شي او د نړۍ په سطحه باندې په دې وروستیو کې دویم مقام ترلاسه کړی البته په آلراونډرانو کې چې دا د افغانستان لپاره یو ښه چانس و. ډېر ښه رننګ د محمد نبی ساخیل او نجیب زدران ترمنځ په لنډ ځای کې یو منډه جوړه شوه. د دې سره اور هم پای ته ورسېد. او وګورو محمد نبی ساخیل په راتلونکي توپ باندې څه فیصله لري له ځان سره. محمد نبی ساخیل په ډېر آرام سره بال د یوې منډې لپاره لوبوي او سټرایک د نجیب زدران لاسته ورزی. نجیب زدران بازیکنی که توانایی شات‌های بلند نداره. ببینیم که از توپ‌های این بازیکن چقدر مستفید شده میتونه. یو سل دوه اتیا منډې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 9.2 اوره شوي دي. نجیب زدران په سټرایک چمتو ولاړه. Yeah, I do sense that Afghanistan
بله بال لاندې پاتې شو. محمد نبي ساحل وبخښئ نجیب زدران هڅه وکړه چې بال ولوبوي خو بال لاندې پاتې شو. لکه مخکې مې یادونه وکړه بیګا شپې ډېر باران شوی ده او پیچ کې لوندوالی هم شته. آوټفیلډ هم یو څه لوند و په پیل کې خو اوس آوټفیلډ ډېر ښه برابر ده. هېڅ لوندوالی پکې نه لیدل کېږي، هوا لګېږي. پیچ هم یو څه ښه شوی ده. همداشانتې په فیلډینګ کې باید ووایو، فیلډینګ کې تغییرات راځي وار په وار. ډېر ښکلی بال بریک درلود او بالاخره نجیب زدران هم کومه غلطه فیصله له ځان سره نه درلوده. So, Graham Primmer to continue from the city end. And that is the power play. So at this stage of the game, Graham Primmer can afford to have 4 guys in the 30-yard circle, which makes it a lot more easier for the batters to rotate the strike even more. Bit of a shot, asking the question by George. Bit unlucky also. Nearly tricked onto his stumps. Down, Joey, down! Well done, Joe. Since the Zimbabweans at this stage of the game, they feel that they need to restrict Afghanistan to a decent total. Get it! A push, but in no man's land, out in the mid-wicket. Markham Warner cleans it up. بله هو د خپل همکارانو څخه هم مننه کوم چې په کابل سټوډیو کې سره په خوږو الفاظو هیوادوالو ته کمنټري کوي، د دغه لوبو تبصره کوي. خو زه هم څو شېبې راغلم د فرصت څخه مې ګټه واخیستله د اوریدونکو په خوښې چې په دري او پښتو هم باید د زیمبابوې څخه یو لنډه کمنټري وشي په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځي. نجیب زدران سترایک ته ولاړ او په فیلډینګ کې ورته تغییرات راځي. دوستان شما میبینید که در فیلدینگ تغییرات آمد. با نجیب زدران فیلدر دیپ مید ویکت یک کمی پیش آمد با نجیب زدران. اوه بله زوردار اپیل و خو لوبڅار کومه غلطه پریکړه نه درلوده. محمد نبي ساحل نجیب ته مشوره ورکړه د هرارې کرکټ کلب څخه دغه لوب تاسو په ژوندۍ بڼه ګورئ. بیا ځلې تصویر مو ولید کرامر لوبډل مشر د زیمبابوې توپ اچونه کوي لیګ بریکر. بالکل زموږ ځوان لوبغاړی راشد ارمان ډېره وړتیا لري. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې په ډېره کمه موده کې یو ځوان لوبغاړی د نړۍ په سطحه دومره مشهورتیا ترلاسه کوي او ښه لوبغاړی پیژندل کېږي. ماشاءالله دې وي، خدای دې وکړي چې تل د افغانستان لپاره همدا شانتې ښه وځلېږي.
فکر میکنید مشاور جدیدی که از وست‌اندیز برای تیم ملی کرکت افغانستان استخدام شده، مشوره هایی که او در عرصه فنی به تیم ملی کرکت افغانستان اضافه میکنه در این عرصه موثر هست و نتیجه داده؟ بالکل نتیجه ورکړې دا او نتیجه وړاندې ورکړي. فلیپ ویرانت سیمنز چې ده دا یو ښه تاریخچه لري په کرکټ کې. دومره زه باید یادونه وکړم چې فلیپ چې ده هغه میډیم فاست بالر و د ویسټ انډیز او بیټسمین هم و. له هغه سره کله چې به دغسې مهم وخت راتلی فلیپ به اوپنینګ باندې هم بیټینګ کاوه، یعنې پرانیتګر توپوهنه هم ترسره کړې ده د پرانیتګر په توګه، یعنې د اوپنر په څیر توګه باندې. نو له دې څخه دا معلومیږي چې په دې روزونکو کې ډېرې وړتیاوې شته او تاسو ګورئ په دغه دوو لوبو کې زموږ بیټینګ هم ګورئ. د نن په لوبه کې افغانستانګزی چې ونډه راغی که څه هم له هغې وروسته زموږ دوه مهمې ویکټې ولاړې که رحمت شاه، خو د هغې وروسته دغه دواړو بیټسمینانو دومره حوصله وکړه، هم شپږیزې یې ترسره کړې او هم چې د په یو دوه منډو باندې بسنه کوي. نو یو ښه پارټنرشپ او ښه ملګرتیا ځکه د روزونکو د پلان مطابق روان دي. نو زما په اند باندې چې دواړه روزونکي چې دي هم راجپوت او هم فلیپ چې ده دواړه ډیر یعنی قوی روزونکي دي. دقیقاً در گذشته هم یکی از نقاط ضعف ما در قسمت مدال اما حالا می‌بینیم که این قسمت کمی پوشش داده شده، کمی نزدیک شدیم به استانداردهای جهانی و ما می‌تونیم که در این قسمت هم حریفان خود تحت فشار قرار بدیم. یو بل خبرم د لشگری صاحب څومره چې ته لوبې کوې دغومره ستا تجربې زیاتېږي او تجربه چې ده هغه خپله تا خپل هدف ته رسوي، خپل مرام ته دې رسوي. نو دغه تجارب دوی ټول سره یو ځای کېږي. په راتلونکي کې موږ له غټو لوبډلو سره له فول ممبر سره همدغسې دا اوس فول ممبر زمبابوې داسې نه لیدل کېږي چې افغانستان د اسوسییټ ممبر وي، یعنې لکه له یو فول ممبر چې فول ممبر سره لوبه کوي د لومړۍ درجې. یعنې دا زموږ د لوبغاړو استعداد ده، د دوی وړتیا ده او د کرکټ بورډ شپه ورځ هڅې دي چې دوی لپاره امکانات برابروي. هغه که د روزنې په برخه کې دي، هغه که د دوی لپاره نور امکانات دي، یعنی په هره برخه کې پوره توجه ورته سوې ده. که توجه ورته ونسي نو د اسوسییټ ممبر د فول ممبر په وړاندې داسې لوبه نشي کولی. ما باز هم میخوایم تکرار کنم 655 پل ارتباطی شما بیننده های عزیز با شبکه تلویزیونی یک هست و مستقیم برای پیش بینی کردن دیدار دو تیم ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه میتونید به 655 تماس بگیرید و پیشنهاد خودتان را برای ما بگذارید. و همچنین شما میتونید انتخاب کنید بهترین بازیکن دیدار امروز را من آف د مچ از طرف شما بیننده های عزیز، نبی ساخل اسخر استانگزی و یا راشد ارمان. شما از میان این سه نفر انتخاب کنید که در دیدار امروز کدامشان بهتر درخشیدن. هرچند که من فکر میکنم جای شهزاد محمدی خالی است در میان این سه نفر. شما میتونید گزینه چهارم گزینه است که خودتان نام کسی را میگیرید. نام شهزاد محمدی را اگر دوست داشتید هر کسی دیگر را میتونید بگیرید و ما در پایان امروز اعلام میکنیم که چه کسی توسط شما دوستان عزیز به عنوان بهترین پلیر این دیدار یا همان من آف د مچ انتخاب شده. 655 منتظر شما هستیم تا تماس بگیرید و پیراهن امضا شده تیم ملی کرکت افغانستان را از آن خود کنید. پیراهنی که از آن تیم ملی کرکت افغانستان هست و امضای بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان نبی ساخل، شهزاد محمدی، اسخر استانگزی، راشد ارمان و بر روی آن هست و شما او پیراهن را میتونید به کلکسیون افتخارات شخصی خودتان بیافزایید. 655 ګریم کریمر د توپ اچونې لپاره چمتو ولاړ ده. ګریم کریمر تر دا مهاله پورې دوه مهمې وکټې ترلاسه کړي دي. په 9.1 اوور کې 15 منډې ورکړي دي. په وړاندې نجیب الله زدران ولاړ ده. نجیب الله زدران هغه لوبغاړی ده چې په وروستي اورونو کې برید کوونکي توپونه کوي، د دې وړتیا او استعداد لري چې د غټ شاټونه ترسره کړي او د مخالفې لوبډلې ته د یو غټ هدف په جوړېدو کې د خپلې لوبډلې لپاره مهم رول ولوبوي. بیا هم دغه توپ یې ولوباوه مخامخ د کریمر په لوري باندې کومه منډه لاسته رانغله. بازیکنان داشته میباشد اما خوشبختانه که بازیکنان ما بازیکنان افغان کدام پرشر را نمیگیره، بسیار با خوبی بازی خود را پیش میبره. این هم یک شاتی بسیار عالی با طرف دیپ سکویر لگ برای یک دوش دیگه هم به نفع افغانستان. Only managing to get a single off that good shot. Zimbabwe asking the questions, not getting any answers. Oh, beautiful shot, but just hammering one into the non-striking batsman. Such an unfortunate thing to happen. I hope he's not in it. Graham Creamer helping him out with a few stretches there. We'll have the physio running on. Have a
result of the batsman walking off. That was hit hard. بله هو بال په ډېره چټکۍ سره د نجیب زدران په لور ورغی او نجیب زدران هم ونه شو کولی چې د بال د څخه ځان وژغوري. خدای دې وکړي چې ستونزه زیاته نه وي. دکتر معذف عظیم ملک سعی میکنه که تا مشکل نجیب زدران زودتر حل نماید تا به بازی ادامه بدهد. خدای وکړي نجیب زدران ته کومه ستونزه نه وي. پیاوړی لوبغاړی نجیب زدران ډېر درد احساسوي. تاسو په تصویر کې ګورئ بال هم په ډېره چټکۍ سره د نجیب زدران په لور ورغی. انشاءالله چې ستونزه یې زیاته نه ده. انشاءالله کولی شي چې خپله لوبه مخ ته یوسي. ولې په دې چې معذف ډاکټر ته اجازه ورکړه چې ولاړ شي. Najibullah Zadran was looking to capitalize on the last ball, getting a half volley from the captain, Graham Creamer, and only resulted in him striking the non-striker batsman in the back, Wan Muhammad. But it looks like he's fine, just stretching it out a little. Maybe got a bit of the magic spray. He's still holding the lower back, but it does look like he's okay. So play will resume with Richard Garawa coming from the Gulf Coast end. Still has a few overs to bowl. ابو سما تاورا دي ښه ګوره نورم گزاره Digging it really short. A whole lot of people betting his back there, getting a good bit of pace and just grazing the helmet. He would be encouraged by that ball. Really digging short, putting a lot of effort into it. Just a slight graze of the helmet. Najibullah Zadran there, surprised by the shorter ball. He did get struck at the back in the last ball of the last over, so he will be a bit edgy. Just striking him outside the leg stump in, without even thinking twice. او کمنتی نمیکنه ما شما میری. Was always going to miss the leg stump. So Russell Tiffin getting that call correct. بهم ګورو چې بله هو نجیب زدران غوښتل چې بال په سکویر لیګ ولوبوي خو بال په سمه توګه ونه لوبول شو. همدا وجه وه چې د زیمبابوې لوبغاړو هم اپیل درلود. بیا ځلې ګورو چې دغه توپ اچوونکی محمد نبي ساخیل ته څنګه توپ اچونه ترسره کوي. بیا هم یادونه کوم چې ډیپ میډ وکټ فیلډر اخیستل شوی د محمد نبي ساخیل د غټ شاټ هڅه وکوله خو د بال په بیټ ولګېد او بالاخره د لوبڅارو لوري د آوټ فیصله وشوه. یوه غټه وکټه د زیمبابوې لوبډلې لپاره واقعا چې بالر وشوه کوله یوه غټه وکټه د زیمبابوې لوبډلې په ګټه واخلي. محمد نبي ساخیلو چې خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. Mohamed Nabi just clipping the top edge of the batting can, going on to the keeper, gets off for 33. شما میبینید که بازیکن نو با طرف
ویکت رونده است. گلبدین نایب همراهی نجیب زدران را میکنه. گلبدین نایب کسی که واقعا شات های بسیار خوب را انجام داده میتونه و یک آلراوندر خوبی است با تیم ملی کرکت کشور. همراهی نجیب زدران را خواهد کرد. کریمر با بالر مشوره میدهد. گلبدین نایب با استرایک آمد. ببینیم که این بالر را چی نوع بازی می نماید. بالره که لاینش خیلی درست نیست. بازیکن جوان است با تیم زیمبابوه. گلبدین نایب با همراهی نجیب زدران داخل میدان شد. فیلدر سکویرلک هم با گلبدین نایب گرفته شده. یک بال بسیار خطرناک، اما گلبدین نایب کدام فیصله غلط نداشت و کوشش نکرد که بال را بازی نماید. کریمر در هر بال با بالر مشوره میدهد. Haven't taken his maiden wicket on his debut, and today managed to scoop up two, putting a smile on the captain's face. بال سلو انداخته شده از طرف بالر، اما گلبدین با طرف لانگ آف بازی نمود این بال را با هدف یک دوش. در فیلدینگ تغییرات با نجیب زدران. با نجیب زدران دیپ سکویر لگ گرفته شد و فیلدر فاین لگ پیش آمد. فیلدر اکسترا کور پشت سر روان شد. بالر هم میخواهد که در فیلدینگ تغییرات بیاید. فیلدر دیپ سکویر لگ را با طرف فاین لگ میخواهد که روان نماید. باز هم یادآور میشم که شب گذشته در شهر هراره زیمبابوه باران خیلی زیاد بود. پیچ یک کمی نمی داشت. Getting a bit of edge on that, getting a single that ends the 44th over. Afghanistan now 196 for 5. The cloud cover is building up. The sky is turning white and gray. And this is the weather that everyone has been fearing. Rain did interrupt the first one day, and there's been hope that the rain would not disturb play again today. Zimbabwe will be wary of how they lost the first one day, the matter of the duck with Lewis and losing by 11 runs, and they don't want to go down that river again today. We have a change of bowler from the city end. هنوز زود هست تا برای موفقیت تیم ملی کرکت افغانستان در این دیدار از خوشحالی و برخیزیم، به دلیلی که تارگتی که ما پیش بینی می‌کردیم 240 هنوز فاصله داریم. اما فراموش نکنید که نزدیک به 5 آور دیگه با پایان جمع کردن دوش‌ها و تعیین تارگت تیم ملی کرکت افغانستان باقی مانده و در این 5 آور ما بازیکنان خوبی داریم که میتونن تارگت ما را هر لحظه و هر بال بالاتر بسازن. من امیدوار هستم که دعای خیر شما هموطنان عزیزمان پشت و پناه تیم ملی کرکت افغانستان باشد تا تیممان یک بار دیگر در زیمبابوه در خانه حریف موفق شود که حریف خود را بزانو در بیاره. 655 را فراموش نکنید. همین لحظه تماس بگیرید. پیراهن امضا شده تیم ملی کرکت افغانستان به قید قرعه به یکی از شما دوستان عزیز داده میشه. همه شانتی بال خدا از نجیب زدران هڅه وکړه چې د غټ شاټ ولر شي خو بریالی نشو. ډیر ښه یو سل شپږ نوي منډې دي د افغانستان 15 ارزښتناکه وکټې د لاسه ورکړي دي او 45 اور هم جریان لري. نجیب الله زدران په 14 منډو باندې ولاړ ده او همدغسې ګلبدین نایب یو منډه جوړه کړې ده
نجیب الله زدران دغه 14 منډې د یو څلوریزې په مټ باندې ترسره کړې دي. 45 اوور جریان لري. نجیب الله زدران و چې دغه توپ د لیګ سټمپ څخه د باندې او د لوبڅار پرېکړه وایډ بال. یوه منډه بله هم اضافه شوه. د افغانستان په ټول ټال منډو کې 109 منډې 15 وکټ افغانستان د لاسه ورکړي دي. مفوفو توپ اچونه کوي. رایټ هم میډیم فاست بالر ده. مفوفو فل ټاس او توپ د لانګ اف پوزیشن باندې ولوباوه خو یوه منډه په اساني سره دواړو بیټسمینانو ترلاسه کړه. د افغانستان وروستی بیټسمین محمد نبی ساخیل و چې پیټر مورې کیچ ترسره کړه او نګاره چې هغه توپ اچونه کوله. 33 منډې جوړې کړې چې یوه شپږیزه او یوه څلوریزه یې ترسره کړې وه. په 100 سټرایک ریټ باندې خپله وکټه ترلاسه ورکړله. رهبري هم ناممکنه کار ممکن کړ او بالاخره دغه لوبې خپل هیوادوالو ته د یک تلویزیون لارې په ژوندۍ بڼه خپرې کړې. بیا ځل ګورو چې ګلبدین نایب د څنګه توپ ترسره کېږي. د دغه توپ اچوونکي لوري مفوفو او د په کور باندې توپ ولوباوه. یوه منډه په اساني سره دواړو بیټسمینانو ترلاسه کړله. که څه هم دواړه بیټسمینان غواړي چې د غټ شاټونو هڅه وکړي خو د پیچ ته په کتو سره ویشتن ځای ته په کتو سره همغسې چې د دوی کوم غوښتنه ده چې همغسې د پیچ څخه د کومه توقع ده خو هغه نه ترسره کېږي ځکه چې د غټ شاټونو پسې ولاړ سي. نجیب الله زدران چې ده هغه هم د غټ شاټونو وړتیا لري او په دغسې وخت کې چې لږ اورونه پاته دي ډېرې منډې هم ترسره کولی سي خو پیچ همغسې ملګرتیا نه کوي. بیا هم دغه توپ یې مخامخ ده مفوفو په وړاندې ولوباوه. ګلبدین نایب نجیب الله زدران تر دا مهاله پورې 19 منډې جوړې کړې دي او ګلبدین نایب په 3 منډو باندې فل ټاس او دغه توپ یې ولوباوه. ګورو چې ډیپ مډ وکټ ډګر ساتونکی وتوانېدو چې دغه توپ راوګرځي. له دې سره ګورو چې 45 اوور هم پای ته ورسېدو. د افغانستان ټول ټال منډې 215 ارزښتناکه وکټ یې د لاسه ورکړي دي. اوور چند بود؟ 40 پورا شد. 46 عالی شد. Richard Kawara holding the ball at the coming from the golf course end, bowling in his last over. Captain has impressed. Stats aren't that bad. 9 overs, no maidens, 41 runs, managing to get 2 wickets, an average of 4.5. ګلبدین نایب په سټرایک ولاړ ده. غوښتلې چې دغه توپ ولوبوي خو د توپ اچوونکي له لوري څخه چینج اپ پیس توپ ونه توانېدو چې دغه توپ یې په پوره توګه باندې جج کړی وی او لوبولی وی ګلبدین نایب. ګلبدین نایب په 13 ورځنیو لوبو کې په 15 پاڼو باندې په 15 پاڼې ترسره کړي دي. 219 منډې لري او د هایست سکور چې ده هغه 82 منډې دي او ایوریج یې هم 19.15 دی. سټرایک ریټ یې 15.1 دی. ګلبدین نایب همدغه توپ یې ولوباوه او ګلبدین نایب غواړي چې منډه ترلاسه کړي خو نجیب الله زدران بیرته ودراو ځکه چې د منډې جوړېدا په جریان کې د آوټ خطره وه د آوټ ستونزه وه. آوټ کې د امکان زیات و نو یو ښه پرېکړه ده نجیب الله زدران له لوري څخه چې ونه غوښتل چې راشي ورته او منډه ترسره کړي. بیا هم د فل شاټ هڅه ده ګلبدین نایب له لوري څخه
یو منډه په سټرایک باندې نجیب الله زدران راغی نګاره چې دا هغه په 9.2 اووره کې 41 منډې ورکړې دي او 2 وکټې ترلاسه کړې دي اکانومي هم 4.39 دی افغانستان او زیمبابوې تر مابین دغه لوبې د 15 ورځنیو لوبو سیریز دویمه لوبه تاسو دا مهال د افغانستان د یو تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه لیدلی سئ دا هم لومړی اختار د لوبڅار له لوري څخه نګاره ته اختار ورکو لوبڅار چې توپ لوړ و over 5 overs at a cost of 32 runs, and into his last over now he's gone for 41. So it's been a fantastic. نن په لوبه کې شهزاد محمدي 4 شپېته منډې جوړې کړې په 8 توپونو باندې 6 څلوریزو په مټ باندې چې د کریمر په بال باندې خپل وکټ د لاسه ورکړه ګورو نجیب زدران غوښتل په بیک فوټ باندې ولاړ سي او هماغسې بیک فوټ باندې او د لیګ سټم باندې دغه توپ پرته پیچ کړ نګاره ښه په سوچ او فکر سره یې توپ وکړ نجیب الله زدران غوښتل چې په دغه توپ باندې غټ شاټ ترسره کړي لیکن توپ اچوونکي هم خپل ځیرکتیا وښودله دا هم ګورو چې دغه توپ لوبڅار لخوا د اور د پای ته رسېدو سره 46 اور پای ته ورسېدل 203 منډې د افغانستان 15 وکټې د لاسه ورکړې دي So the clouds are seemingly building up, but at a slow rate. There's not that much of a strong breeze. There are still gaps of blue, and everyone out there, the fans, the players, the viewers are all going to be looking up at the sky and wondering whether or not another one day is going to be disturbed by rain. Chris Mpofu to continue from the city end. Big hit! Will he clear the boundary? And he gets a maximum. Chris Mpofu just bowling a little too full there, the batsman. یو ډیره په زړه پورې شپږیزه ده نجیب الله زدران له لوري څخه واقع نم چې د مفوفو په وړاندې باندې د لومړۍ شپږیزه وه نجیب الله زدران همدغه توپ ته په تمام دغه انتظار باندې و تاسو ګورئ چې ډېر یو ښکلی شاټ بلکل یې په پوره توګه باندې میډل کړ دغه توپ یو هسکه شپږیزه د نجیب الله زدران له بیټ څخه نجیب الله زدران چمتو ولاړ ده تر څو د دغسې غټو شاټونو دپاره خپله ځان ته زمینه برابره کړي او ښه شاټونه ترسره کړي ګلبدین نایب چې دغه په نان سټرایک باندې ولاړ ده د افغانستان ټول ټال منډي 209 منډي 15 وکټې د لاسه ورکړي دي 4.1 اوور هم پای ته رسېدلی دی نجیب الله زدران په سټرایک باندې ده بیا هم شاټ کور ډرایو په زړه پورې کور ډرایو ده نجیب الله زدران له لوري څخه اور ترو او له دې سره یو منډه اضافه شوله بله هم په سټرایک باندې بیا هم ګلبدین نایب راغی ګلبدین نایب په شارجه نړیوال کرکټ لوبغاړي کې د زمبابوې په وړاندې باندې یو ډېره ښکلې پاڼۍ ترسره کړې وه چې د هغوی په مټو باندې افغانستان یو ناشونی میچ و چې د افغانستان د بریا په لور باندې بوتلی او هغه بریا افغانستان ته ور په برخه کړه ګلبدین نایب دا ریپلی تاسو وګورئ چې شاټ او توپ ډېر لوړ د ګورو چې
او بیا هم مسکن دا و چې کیچ یې ترسره کړ واقعا هم چې توپ ډېر لوړ شو او یو ښکلی کیچ د مسکن دا له لوري څخه ګلبدین نایب هم خپل وکټ د لاسه ورکړه افغانستان شپږمه مهمه وکټ د لاسه ورکړله. This is exactly what Afghanistan didn't want, losing another wicket with just over 3 overs left. This is something that is definitely gonna slow down in their strike. Having a fresh batsman out there, it's just something that Afghanistan didn't want. But on the other end, Zimbabwe will definitely be happy with that. Not in control of the shot, getting the top edge. Skies goes all the way up. Tarim Sangada, good balance at the boundary and takes a comfortable catch down his throat. Another brilliant show of fielding from Zimbabwe. And that's the end of Najubula Zadran, and Rashid comes jogging out. He's looking enthusiastic, and he expects to probably score as many runs as he can in the 3 overs that are left of play. Rashid Khan, goodness me. That's short, and he's up and a single down to third man. Yeah, you were speaking of Rashid Khan. I tell you, if he can do what he did, if he can emulate what he did on Thursday, scoring at very quick fire, 38 of 18, well then Afghanistan will be in a good position. End of the over, it's 219 for 6. My apologies to all our viewers. I'm getting a bit ahead of myself here, Stan. Obviously ready for a bit of lunch. Looking forward to it too, Dean. Rashid just pushing that down to mid-wicket region, managing to get a single off it. It'll be interesting to know that Rashid Khan's highest score is 60 runs there, Dean. He's got an average of 23.58. And his strike rate, alarmingly, nothing too alarming about that with the way he strikes the ball. It's just over 100, 107. You wouldn't be too disappointed with that in a T20 match, let alone a one-day international. So he's one of those secret weapons that Afghanistan holds to the end of the innings. Short ball. They try to swat at it and a miss. That ends the over, which puts Afghanistan at 212 for 6. Right, so a change of bowler. Tendai Chatara, who's had a fantastic time of it up to now, will be bowling to the dangerous Rashid Khan. And he swings and misses. And another extra to the total. 213 for 6 it is now. So what would your plan be bowling to Rashid Khan? You definitely don't wanting to be, you're not wanting to bowl it in the slot because he'll hit you over long off and long on with consular ease. What do you do? Where do you bowl to him? Tries to create a shot there and play the paddle, but doesn't get anything on it. Rashid Khan is an energetic batsman, and he does think when he's on the crease. He tries to make sure that he's always busy and gets as many runs as he possibly can. As a bowler, that is what's always in your mind, and I think just cramping him for space really is what is the best thing you can do. The ball's old, there's no shape. It doesn't really have as much speed anymore. A swing and a miss again. Tendai Chatara bowling extremely well. That's a second dot ball, and he will be happy with that. The Afghanistan batsmen will not be happy with that because they're losing balls and overs, and that's just 2.4 overs left in their innings. And they were really looking at the scoreboard. They're sitting on 213, and they would want that score to up to about 230, 240.
So Tendai Chitara just moving the fielder in. Rashid Khan seems to be a bottom-end player, so Tendai Chitara seeing that the sweeper, the extra cover that was sweeping, doesn't necessarily have to do boundary patrol anymore and just comes just by the 30-yard line. Top edge into the gap. No one in third man, no one in slip. Masakadza chasing after it, manages to save 2 runs. Good fielding from Zimbabwe. Much to the delight of the crowd to see big Hamilton Masakadza loping after it and cutting it down to just 2 runs. Yeah, but it's the time of the innings where the ball can go anywhere and runs can be scored in, as cricketers like to refer to it, as funny places. And that's no exception. And that's the way that Rashid Khan will play, giving himself room and then getting a top edge. So probably wanting to go over cover, but getting a top edge. Out. So bowled him. On this particular occasion, Rashid Khan was unable to repeat the heroics of the first one-day international when he got Afghanistan into a good position. Now Tendai Chitara gets the better of him. Rashid Khan, not exactly as anyone would have wanted from him, leaves the wicket, a disappointed man with just 1 run or 4 balls. And it's all smiles on Zimbabwean players and fans' faces, putting Afghanistan at 215 for 7. So with the wicket of Rashid Khan, in comes Dawat Zadran, number 9 batsman. Well, Zimbabwe managed to get the feat that they bowl with bowling Afghanistan all out again today, as they did in the first one day. Tendai Chitara's got a lot to say about that. A good ball and off the mark instantly. Just blocks it towards extra cover and manages to get off strike. Crowd now beginning to get right behind Tendai Chitara. Not a very big crowd at all. And end of the over, it's 216 for 7. Well, we seem to have problems here, and we do apologize. It's not actually the end of the over. So we can at least keep a quick single now again. And now it is the end of the over. Afghanistan 217 for 7. Powerful hit, but only gets a single for that. Trying to get 2, but turned down instantly. He has a strong arm, Tarim Sakanda, and he's been fielding extremely well. You wouldn't want to take that guy on today, and they don't want to be in all sorts of trouble and lose yet another wicket. So Afghanistan will start trading carefully, but also try and score as many runs as they possibly can. Chris Mpofu will definitely have something to say about that and not give them enough room to score off that. It's always usually tricky towards the end of the innings like this, Dean, and a lot goes through a lot of bowlers' minds. But when you've got an experienced bowler like Chris Mpofu, you tend to be at ease a bit. Oh, well, there was a fumble by PJ Moore, and that has been the problem that Zimbabwe has had now for some time from a wicket-keeping point of view.
They really are struggling to find somebody who is consistently reliable with the gloves. But yes, Chris Mpofu, well, his experience has been around for a very, very, very long time. He does also have a good Yorker. It'll be good to see that at some point. Short, and that has been, well, they'll come back for the second. They'll come back for the second. So for a minute, the sound that it made, it was such a rifle-sounding shot, wasn't it? That it sounded as if he got more on it than what he did. So Stan, this obviously seems to be a ploy by the Zimbabweans. They're not really too fussed about going full and straight. They feel that they can tuck the Afghanistani batsmen up with shortish deliveries. Cramp them up and not give them enough room. Anything full definitely won't swing, so it'll give the Afghanistan batsmen a chance to score maximums or 4 runs off it. Full ball, he gets all of it. That's a maximum. Beautiful shot from Naivi. Just a half volley there by Chris Mpofu, losing the plot, I think. And Naivi very happy to pounce on that and hit it over the boundary and get a maximum. Well, that was a fantastic strike, and just when Afghanistan needed it, Chris Mpofu, Naji playing that shot beautifully, but yeah, Chris Mpofu seems to have lost his radar for the minute. Well, deep point will collect that, will he? Yeah, just for a single, but it's short and wide. So there's the perfect illustration with Chris Mpofu. He's over pitching and then he's bowling it a bit too short and wide. And normally so reliable from a Zimbabwe perspective in the final overs to get it in good areas. But he really does seem to be struggling at the moment. Another short ball from Chris Mpofu. This time no bat managing to connect with it. That will be a dot ball to end the 49th over. Afghanistan now 228 for 7. So Tendai Chatara in from the golf course centre bowl, the last over of the Afghanistani innings. That has been hit straight back down the ground and very nearly into the commentary box. In fact, it landed on top of the roof. You back at home may not have heard the thud of the ball making contact with the roof. But what a way to start the over. Now, Tendai Chatara has been the pick of the bowlers by a long, long way with figures of 2 for 26, now 2 for 32 in 9.1 overs. Phenomenal clean strike. Short ball by Chatara. Najib almost getting back to it. And they're really throwing the kitchen sink at this, are the Afghanistan batsmen. Chatara is going to be very wary of that, and he's going to know that they're going to be attacking him. It is the last over, 4 balls left in the Afghan innings. They're sitting on 234, which is a good score in my perspective, and a defendable one if they come at bowl well. But they will be looking to try and get another maybe 8 runs off it, get them into the 242, 43 region. Good bowling by Chatara, the slower ball. He commits and a run out. All to the dismay of the Afghanistan coaching staff, but to the joy of the Zimbabwean fans. They're on their feet and happy. Yes, it was a well-bowled slow ball by Tendai Chatara. He's very, very good at it in this part of the innings. And Afghanistan, well, they were just trying desperately to get as many runs as they possibly could. And the fielder, yes, there is a slower ball. And that's PJ Moore actually collected that. And sees that Dawat is out of his crease and committed to take the single. And rolls it to Tendai Chatara, and all he needs to do is to break the stumps. Afghanistan now
234 for 8. Short ball, gone up, man, not there. Just bounces short of Burl, and he hurls it in to the dismay of the big crowd that is supporting the Zimbabwean team. This has been a very hectic last over, Dean. There's everything going on here, the run out with the committing, just the ball falling short of Burl, who is in the deep square leg. Chatara bringing out all sorts of magic. That was a slower bouncer. And the Afghan batsmen are really, really looking at trying to score off everything. 2 balls left in the Afghan innings. Another short ball, top edge, skied. Graham Kima under it, takes it comfortably. Tendai Chatara is a happy man, and he has bowled very well and does deserve the stats that he has. Yeah, but it's his 3rd wicket. The inning started, correction, the over started with a massive 6 straight back over his head, but he's bounced back beautifully. And PJ Moore takes a pretty comfortable catch. Graham Creamer, I beg your pardon, takes a very good, comfortable catch. So, always good to see the captain playing a part. He's taken wickets, he's taken a catch. Afghanistan now 236 for 9. Everyone's on the edge of their chairs. Will Afghanistan get bowled out? Will it be able to score a boundary off the last ball? The field is widespread on the leg side. Long on, cow corner, deep square leg. Full ball. And Solomon Mira says no for them to get 4 runs. They managed to steal 2. And that moves Afghanistan to a comfortable 238 for 9. Dean, what do you say about today's innings that Afghanistan has displayed? Definitely a better approach in the batting. They weren't bowled out like they were in the first one-day international, but almost done so in the last over. And how will Zimbabwe approach the game from after lunch? Yeah, Afghanistan will actually probably be the happier of the 2 sides, to be honest with you. 238 for the loss of 9 wickets at the completion of their 50 overs. And that is thanks in the main to 2 very good contributions. Mohammad Shahzad, who got a 50, and Rahmat Shah, who also made 53. They were the men who held the innings together and allowed the middle and lower order to play their shots, which ensured that Afghanistan got to a total which is very, very defendable indeed. 238 for the loss of 9 from their 50 overs.